హాయ్ ఆల్, దిస్ ఇస్ తేజు. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. ఈరోజు మనం టొమాటో పప్పు ఎట్లా చేయాలో చూద్దాము. వెరీ సింపుల్. సో దీనికోసం ఫస్ట్ ఒక కుక్కర్లో వాష్ చేసిన 1 గ్లాస్ కందిపప్పుని యాడ్ చేస్తున్నాను. అండ్ నెక్స్ట్ పప్పు అనేసరికి మనకి కన్సిస్టెన్సీ చాలా ఇంపార్టెంట్. లూజ్గా అవ్వద్దు, అట్లా అని టైట్గా కూడా అవ్వద్దు. సో 1 గ్లాస్ కందిపప్పుకి హియర్ ఐమ్ యాడింగ్ 3 cups ఆఫ్ వాటర్. మీరు మ్యాక్స్ 3.5 cups యాడ్ చేయవచ్చు. నెక్స్ట్ దీంట్లోకి నేను 2 టొమాటోస్, కట్ చేసిన టొమాటోస్ యాడ్ చేస్తున్నాను. అండ్ తర్వాత 1/2 tablespoon పసుపు, 1 tablespoon కారం, 2 పచ్చిమిరపకాయలు, కొంచెం చింతపండు, 1/4 teaspoon ginger garlic paste, 1/2 cup onions, కొంచెం కరివేపాకు అండ్ 1 tablespoon ఆయిల్. ఇవన్నీ వేసి ఒకసారి కలిపి ప్రెషర్ పెట్టి 5 to 6 whistles వచ్చేంత వరకు దీన్ని బాయిల్ చేయాలి. సో 5 to 6 whistles వచ్చిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి ప్రెషర్ అంతా పోయిన తర్వాత ఇప్పుడు సాల్ట్ యాడ్ చేస్తున్నాను. అండ్ దీన్ని ఒకసారి కలిపేసుకొని నెక్స్ట్ మనం పోపు పెట్టుకోవచ్చు. అండ్ పోపు చేయడానికి ఒక ప్యాన్లో 2 tablespoons ఆయిల్ యాడ్ చేసినాను. ఆయిల్ కాగిన తర్వాత కొన్ని ఆవాలు, అంతే క్వాంటిటీ జీలకర్ర, ఒక 3 ఎల్లిపాయ కొంచెం క్రష్ చేసి వేయాలి, అండ్ కొంచెం ఇంగువ, ఒక 2 ఎండుమిర్చి, కొంచెం కరివేపాకు, అండ్ లాస్ట్లో కొంచెం కసూరి మేతి. కసూరి మేతి యాడ్ చేయడం వల్ల మంచి టేస్ట్ వస్తుంది పప్పుకి. సో ఇప్పుడు ఈ పోపు అంతా కూడా పప్పులో యాడ్ చేసి మళ్ళీ ఒకసారి స్టవ్ ఆన్ చేసి ఒక 2 to 3 minutes బాయిల్ చేస్తున్నాను. అండ్ లాస్ట్లో కొంచెం కొత్తిమీర. అండ్ టొమాటో పప్పు is ready. Thank you all for watching and see you all in the next video.